unemployment also. Now we'll go to one more interesting topic, money and evolution of money and types of money. Next topic. So we completed national income, we completed inflation, completed poverty, we completed unemployment. Previous year questions also I covered almost. Now when you read the newspaper, you will understand. Once in 3 months, periodic labor force survey is released by Ministry of Labor and Employment. So in that PLFS, periodic labor force survey, in India, male workforce participation is almost 80%. Female workforce participation is around 30%. అంటే ఏంటి? మొత్తం పనిచేసే వాళ్ళలో ఎక్కువ శాతం మంది ఎవరున్నారు? మెన్ 80%. ఎందుకు తక్కువ శాతం మహిళలు పనిచేస్తున్నారు? Because of social mobility restrictions in India, family restrictions, marriage restrictions, place of posting restrictions, all types. అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చింది ఎక్కడ? ఉగాండాలో. నువ్వు లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకుంటా, మేము ప్యాక్ చేయాలా, నీకు జాబ్ రావడమే ఎక్కువ అని పేరెంట్స్ పంపించేస్తారు. అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చింది IPS ఎక్కడ? అస్సాం క్యాడర్, జంగిల్కి రాణి. సో పేరెంట్స్ బి అఫ్రైడ్. ఎందుకు అఫ్రైడ్? ఎందుకు భయపడుతున్నారు బయట పంపించాలంటే? వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుందేమో అని. నో. సో సోషల్ మొబిలిటీ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ బాయ్, so it's okay, fine, but in case of women, definitely there are so many restrictions. So enduku sir? True, we have to accept it. Patriarchal mentality is still present in the Indian society. ఇంట్లో అబ్బాయి అమ్మాయి ఇద్దరు ఉన్నారా? బ్రదర్ సిస్టర్ ఉన్నారా? సో ఎవరికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్? సిస్టర్కే ఇంపార్టెన్స్ కాదా? ఇద్దరికియా? ఇద్దరికి ఇంపార్టెన్స్ ఏనా? సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? Now the workforce nature is changing. So we are slowly accepting. పర్లేదు, అమ్మాయిలు కూడా జాబ్ చేయడానికి పంపించాలి. So her identity is her identity only. It should not be associated with his identity. Supreme Court said, పెళ్ళైన తర్వాత కూడా అమ్మాయిల సర్నేమ్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఫసక్ అవసరం లేదు. అందరూ కాదు, మంచోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. But why sir? The present generation is changing. Workforce participation got increased from 21% to 31%. So the female labor force participation rate is increasing. Now if you look at money, how much money you have right now? Transfer చేయక్కర్లేదు. 30 rupees ఏనా? 20 rupees ఏనా? అంతే ఇచ్చారా పేరెంట్స్? ఖర్చు అయిపోయింది సార్. Don't think that money means only cash in the account. Very wrong notion of money. Money అంటే కేవలం 20 rupees క్యాషే కాదు. గోల్డ్ ఏమైనా ఉందా? అంటే ఇక్కడ కాదు, ఇంట్లో ఉందా? ఉంది సార్. మీ పేరు మీద ఆస్తులు ఏమైనా ఉన్నాయా? సో మనీ మీన్స్ నాట్ జస్ట్ క్యాష్ alone. Any medium of exchange is called as money. Sir, what does it mean? Why the concept of money started, sir? Initially, society was hunting and gathering society. In society, sir? Hunting and gathering society. So, what they used to do? Hunting and gathering only. Everybody used to go out in the forest, go hunt, come back and eat. Whoever is the main hunter, for him leg piece will be there, heart and liver. For other people, small pieces will be given. But everybody would get in a piece. So what they rich, what they poor, what they upper class, what they middle class, what they lower class? No. But big piece, leg piece, small piece, that was the difference. Andaru happy ga undevallu. That was the society. No surplus, no trade, no exchange, no money was required. Surplus ante enti? Producing more than what we need is called as surplus. So there are two people, Adam and Eve. So they were preparing for UPSC. And in the process of UPSC combined study, population started. So as population started, so agriculture and domestication of animals started. Just for discussion only. Pastoralism means domestication of animals. So slowly somebody identified, okay, if we sow the seeds, crop will come. That is called as agriculture. They developed the tools.
whoever developed the tools, the owner of the tool became the master. Whoever did not have the tools, they became the slave to the master. It means వ్యవసాయం చేయాలి అంటే with stones they developed some tools. Whoever developed the tools, they became the masters. Whoever did not have the tool, they were working for them, they became the slaves. But the surplus production started. So they started producing more than what they have. So when there is a surplus, somebody is having more, somebody is having less, the concept of inequality, class and economic status came in the society. ఏమని అర్థమైందా? ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? How much money they have. The concept of surplus started. So because it's కొంతమంది యాపిల్ ఫోన్ వాడుతున్నారు అప్పట్లో, వాళ్ళు ఉన్నోళ్ళ లేనోళ్ళ? బాగా ఉన్నోళ్ళు. లేనోళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు? ఆ యాపిల్ని చూస్తూ ఉన్నారు, అంటే ఫోన్ని. So look at the concept of surplus division started in the society. At that time, initially the trade exchange was happening through something called barter system. What do you mean of barter system, sir? One country has surplus of one commodity, other country has surplus of other commodity, mutually they're exchanging each other. But there is a problem with barter system. Kingdom A has coffee, so Kingdom B has potato. So only if coffee person wants potato person wants coffee, then only exchange will happen. So you have surplus of coffee, I have surplus of potato. If only I need coffee, if only you need potato, then only exchange will happen. I will argue coffee value is more, you will argue potato value is more. So the problem with the barter system, previous year question, direct question came. In barter system, exchange will happen when there is dual coincidence of needs. Exact as it is word from NCERT, line by line, they are the question in the exam. In barter system, exchange will happen only when there is dual coincidence of the needs. What is the meaning of this dual coincidence of the needs, sir? Exactly. The surplus of both each other want the opposite, then only exchange will happen. ఎవరికంటే వాళ్ళకు ఫోన్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారా? సో ఎవరితో మాత్రమే ఫోన్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు, ఎవరితోనూ చేయకూడదు. సో డ్యూయల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? ద కింగ్డమ్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ సర్ప్లస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ద అదర్ ప్రొడక్ట్, దెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఇస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఇన్ బార్టర్ సిస్టమ్, when exchange will happen? Only when there is dual coincidence of needs. Okay? But what is the problem in barter system? What is the problem in barter system? Coffee person will argue coffee value is more than potato. Potato person will argue potato value is more than coffee. So there was no common denomination. So then they came up with an idea, because we are talking about agricultural societies, let's use animals as medium of exchange for the time being. So in history you will study, in history classes also started something called Gavishti. So you are going to study also. Gavishti means war for the sake of the cows. So initially they used to consider that cow was sacred, and who has more number of cows, they were considered to be rich and powerful in the society. So war for the sake of the cows is called as Gavishti. అప్పట్లో కట్నం ఇచ్చేవాళ్ళు, అబ్బాయికి ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు? ఆవులు. ఎందుకు? ఏ జాబ్ రాకపోతే ఏం చేయొచ్చు? పాలు పిండుకోవచ్చు. కరెక్టే. సో నో, ఇనీషియలీ animals were considered as a status symbol in the society. Sodasa Mahajanapadalu, before that they were actually Bhupala, later they became Gopala, now Gopala. Meaning the status in the society was based on the cattle that they have. ఏ రాజు దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఏనుగులు ఉన్నాయో ఆ రోజులు పవర్ఫుల్ అనుకునేవాళ్ళు. ఇన్ఫెంట్రీ, ఎలిఫెంట్రీ, ఆల్ దట్. బట్ హియర్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ కేమ్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, సార్? Animals itself numbers are declining. So then they came up with a concept called token. So what is this token, sir? Shakuntala cinema chusara? Samantha?
నైస్ మూవీ. దుష్యంత శకుంతల. సో చివరికి లాస్ట్ సీన్లో ఈ దుష్యంతుడు శకుంతలను ఎలా గుర్తుపడతాడు? మంచి సినిమాలు మనం ఎందుకు చూస్తాం సార్? తెలుసా స్టోరీ? లాస్ట్లో హౌ దుష్యంత విల్ ఐడెంటిఫై శకుంతలను ఎలా గుర్తుపడతారు? రింగ్. చేపను కట్ చేసినప్పుడు చేపలో రింగ్ దొరుకుతుంది. సో ఆ రింగ్ చూడగానే గుర్తొస్తుంది పాతకాల ఆటోగ్రాఫ్, సీట్ మెమరీస్ అన్ని. దట్ రింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ టోకెన్ ఇన్ దట్ కింగ్డమ్ ఫర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. Token here means emblem given by the king, or the order given by the king, or a paper given by the king, or a metal given by the king. So ఆ కింగ్డమ్ లో వస్తువు కొనాలన్నా వస్తువు అమ్మాలన్నా అఫీషియల్లీ లీగల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఫార్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టోకెన్. ఇప్పుడు రాజులు లేదు, రాణులు లేరు, వాళ్ళ ప్లేస్లో గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో అఫీషియల్లీ లీగల్లీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ దేర్ టు ప్రింట్ ద కరెన్సీ. ఏమైనా అర్థమైందా? ఎక్కుతుందా? సో ఒక పేపర్ మీద మనమే ప్రింట్ చేసుకున్నాం మన నోట్, వ్యాలిడా? హూ ఈస్ గివింగ్ లీగల్ గ్యారంటీ ఫర్ ఇట్? సో ఈ టోకెన్ని కొంచెం మార్చి ఏం చేస్తాం సార్? లీగల్ టెండర్. పూర్వకాలంలో రాజులు రాణులు అఫీషియల్లీ దే యూస్ టు ఇంప్రింట్ సమ్ సిగ్నల్ ఆర్ ఎంబ్లమ్, రాజమాత శాసనం. సో ద టోకెన్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ exchange. So modern day we don't have king or the queen, we have government, we have central bank. So currency which is legally printed by the central bank, for which there is a guarantee given by the government, is called as legal tender money. We are going to cover all types of money one by one, but token was initially metal, later token was materialized into paper. Finally, now token currency is different concept. Up to this, okay? But what is the difference between money and cash? I asked already a question to you. మీ దగ్గర ఎంత మనీ ఉంది అంటే మీరు ఏం చెప్పారు? 30 రూపీస్ అని చెప్పారు. So many types of money is there. Cold money, hot money, dear money, hard money, hot money, soft money, ఎలిజిబుల్ మనీ. ఏమైనా చేస్తున్నారా? క్లాస్ జరగకూడదని. సో ఆపేద్దామా? రికార్డ్ అవదా? ఓకే. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మనీ. మోస్ట్ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాష్. నేటి కష్టాలే రేపటి సుఖాల కోసం, ప్రాబబ్లీ ఈ రోడ్ చెమటలు రేపటి ఏసీల కోసమే. సో వాట్ ఈజ్ మనీ? యూ హ్యావ్ క్యాష్, you have gold, you have property, you have bank balance, all together is called as money. But out of that, most liquid, two words are there. What is the meaning of liquidity, sir? Easy convertibility into cash is called as liquidity. Your friend has taken 10,000 loan from you. Friend is asking you, I will repay you. Options. Option A, 10,000 rupees worth check. Option B, 10,000 rupees worth UPSC coaching material. Option C, 10,000 rupees worth cash, 10,000 rupees worth gold ring. Which one will accept? ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు డియర్? గోల్డ్ రింగ్ అంట. ఒరిజినల్ గోల్డ్ కాకపోతే? వై ఆర్ యూ యాక్సెప్టింగ్ క్యాష్? వై యూ డోంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ద అదర్ ఫార్మ్స్? అది కూడా లీగలే కదా. ఈజీలీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అండ్ ఈజీలీ కన్వర్టబుల్. సో మోస్ట్ లిక్విడ్ ఫార్మ్, లిక్విడిటీ మీన్స్ ఈజీ కన్వర్టబిలిటీ. మనీ అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి, అందులో ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు, ఈజీగా ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఏమన్నారు? క్యాష్. హౌ మచ్ మనీ డూ యూ హ్యావ్ రైట్ నౌ? నాట్ ద క్యాష్ దట్ యూ హ్యావ్ డియర్, అలాంగ్ విత్ ద క్యాష్ హౌ మచ్ గోల్డ్ యూ హ్యావ్, హౌ మచ్ ప్రాపర్టీ దేర్ ఇన్ యువర్ నేమ్, all that is called as money. Okay, now so there is some note, 200 rupees note. How do we know this note is a valid note? ఒక 200 రూపీ నోట్ ని చూసారు, అది పింక్ కలర్ లో ఉంది. ఏ కలర్ లో ఉంది సార్?
పింక్ కలర్. నార్మల్గా మనకు తెలిసిన 200 నోట్స్ ఏ కలర్లో ఉంది? ఆరెంజ్ కలర్లో. సో సంబడి ఈ సర్క్యులేటింగ్ 200 రూపీ పింక్ కలర్ నోట్. ఆ నోట్ మీకు ఇచ్చారు, యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఎందుకు చేయట్లేదు? ఫేకా? వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆర్బీఐ రీసెంట్గా ప్రింట్ చేసింది, మీకు తెలియదు అంతే. చెవిలో పూలు పెట్టద్దంట. ఓ మై గాడ్, కరెక్టే. With the naked eye, you cannot identify whether a note is genuine or not. But really, if you go to a bank, observe, they keep the note in the machine and security features are identified. One of the features on the note is serial number. So this serial number is feeded already in RBI money circulation system. A note number enter చేయగానే అది ఫస్ట్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది, ఆ తర్వాత ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది, ఎక్కడ సర్క్యులేషన్లో ఉంది, ఆల్ దట్ యూ కెన్ వెరిఫై. సో రీసెంట్గా ఎవరో యూట్యూబ్లో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. దే స్టార్టెడ్ ప్రింటింగ్ దేర్ ఓన్ కరెన్సీ అండ్ దే స్టార్టెడ్ సర్క్యులేటింగ్ ఆల్సో. బట్ దే మేడ్ ఏ మిస్టేక్. ఏం మిస్టేక్ చేశారు సార్? ఆర్బీఐ స్పెల్లింగ్. అందుకే వాళ్ళ ఎకానమీ క్లాస్కి రాలేదు. సో నెక్స్ట్ టైం మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? We can print dear, but we cannot provide the legal guarantee for it in the circulation. The reason being, money, face value of money, real value of money, intrinsic value of money. Now, based on this, so many questions are asked in the prelims. Face value of money, real value of money, intrinsic value of money. మీరు కనిపించే మంచి వల్ల అంత ఇన్నసెంటా? దట్ ఈస్ ఫేస్ వాల్యూ. రియల్ వాల్యూ మీరెవరో నిజంగా ఎవరికి మాత్రమే తెలుసు? పేరెంట్స్కు మీకు మాత్రమే తెలుసు కాదా? పవర్ ఆల్సో ఈజ్ సేయింగ్ ట్రూత్ ఓన్లీ. సో మీరు ఒక్కరు కాదు, ముగ్గురు. whom you think you are, whom society think you are, whom you really are. ఏం చెప్పారు సార్? whom you think you are, చాలా మంచోళ్ళు. whom society think you are, చుట్టుపక్కల ఏమనుకుంటున్నారు మన గురించి. whom you really are. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడేమో రాము, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత రెమో, ఎగ్జామ్ అప్పుడేమో అపరిచితుడు. సో విచ్ మీన్స్ for the same currency note, there are three different perceived values in the society. Face value అంటే ఏంటి? On the currency note, the number that is mentioned is called as face value. రాస్తుందా? 500, 100, 200, దాన్ని ఏమంటారు? ఫేస్ వాల్యూ. రియల్ వాల్యూ. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూ సార్? వెన్ యూ గో టు ద మార్కెట్, number of goods and services you can buy, exchange of the goods and services is called as real value. అశోక్ నగర్లో మార్కెట్కి వెళ్ళారు, 200 రూపీస్ నోట్ తీసుకెళ్లారు, రకరకాల ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ కొన్నారు. దట్ ఈస్ ద రియల్ వాల్యూ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ కరెన్సీ నోట్. Intrinsic value. To print that currency note, to make that coin, to make that note, how much is the expenditure incurred by the central bank is called as intrinsic value. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 500 రూపీ నోట్ మీద 500 అని రాస్తుంది. దట్ ఈస్ called as face value of that 500 రూపీ నోట్. గాంధీ తాత విల్ బి స్మైలింగ్. ఎందుకు నవ్వుతున్నారు గాంధీ తాత? మీరు చేసే ఏదో పనులకు నేను సాక్ష్యమా అని నవ్వుతున్నారు గాంధీ తాత. Face value of the money, real value of the money. When you take that 500 rupee note to the market, already we covered. గుర్తుందా? MRP అంటే maximum retail price. So when you buy goods and services, the monetary value that you are paying is called as price. For this 500 rupee notes, how many goods you get in the market is called as real value. మమ్మీ మీరు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు లాస్ట్ వీక్, 500 రూపీ నోట్తో రకరకాల గూడ్స్ అన్ని కొన్నారు. దట్ ఈస్ ద రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ 500 రూపీ నోట్. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ వెళ్ళారు, 500 రూపీ నోట్తో మళ్ళీ వేరే రకాల గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కొంటున్నారు. హౌ మెనీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యూ కెన్ బై అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ as రియల్ వాల్యూ. ఎక్కిందా ఎక్కలేదా టెస్ట్ చేయడం కోసం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? స్టేట్మెంట్ 1,
both face value of money and real value of money are constant. కొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి. హార్లిక్స్ కంప్లైన్ బాయ్, కంప్లైన్ గర్ల్. బ్రేక్ ఇంటూ 2 parts. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎస్ అంటే ఏంటి, ఆ కరెన్సీ నోట్ మీద నంబర్ రాసినది మారట్లేదు. మనం కావాలంటే 1 యాడ్ చేసుకోవచ్చు, 0 యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆర్బీఐ డెసిగ్నేటెడ్ వాల్యూ విల్ నాట్ చేంజ్. వాట్ యూ మీనింగ్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూ సార్? How many goods you can buy on that day at that point of time based on prices. Already we studied inflation chapter. We know the logic of the price. Are prices constant? Why prices are not constant? Very good, because real life market is imperfect. Demand and supply are not equal. Prices are not constant. Prices are dynamic. Price may increase. Price may decrease. So real value of money is constant or real value of money is changing? So real value of money is not constant. Okay? Second statement. Real value keeps on changing while face value is constant. Just now we said. So what does it mean? ఆ రోజు మార్కెట్లో ఉన్న ప్రైసెస్ బట్టి the number of goods that we can buy keeps on changing. Now, previous question. In case of inflation, statement 1, both face value and real value decreases. I repeat the statement. In case of inflation, both face value and real value of money decreases. No dear. Real value of money decreases. Purchasing power of the decreases. That is called as inflation. అదే చెప్పి రాసింది. General increase in the prices of goods and services. So for the same money, how many goods you get will increase or decrease? Prices పెరిగితే. So what happens to real value of money in case of inflation? That is a previous year question. In case of inflation, what happens to real value of money? Decreases, because purchasing capacity decreases. For the same 500 rupees, earlier 2 people used to go to Prasad IMAX for 2 movie tickets they used to buy. Face value is 500, real value is 2 tickets. Next week, same 500, they went to Prasad IMAX, movie ticket cost is 350 rupees. So for 500, how many tickets they'll get? 0.5 ticket, 0.75 ticket will not be there at all. Probably less than 2 tickets. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒకటే టికెట్ ఉంది. ఇంటర్వెల్ వరకు ఒకరు, ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఇంకోరు. సూపర్ ఐడియా. వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర టికెట్ ఉంటే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోవడమే అంతే. పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 500 earlier was 2 goods. Purchasing capacity of 500 now is less than 2 goods. So what happened to real value? Decreased. And what is this intrinsic value, sir? ఎందుకు ఇది న్యూస్లో ఉంది సార్? ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో ప్రిలిమ్స్లో అడిగారు. whenever RBI prints currency, while printing the currency, maybe coin, maybe the note, RBI tries to keep face value more than the intrinsic value, through which central bank tries to make a profit. So ఒక 500 రూపీ నోట్ ప్రింట్ అవ్వడానికి ఆర్బీఐకి అయ్యే ఖర్చు లెస్ దాన్ 3 రూపీస్. సో లెస్ దాన్ 3 రూపీస్ పేపర్కి ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నారు ఆర్బీఐ? 500. అంటే సింగిల్ 500 రూపీ నోట్ మీద హౌ మచ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఫర్ ఆర్బీఐ? ఏమైనా అర్థమైందా? To print a 500 rupee note, the expenditure incurred by RBI for all practical purposes less than 3 rupees or 4 rupees or 5 rupees. But 3 rupees or 4 rupees paper mida, how much face value they are keeping? 500. So the difference is profit for whom? Central Bank and RBI. Newspaper అమ్ముతారు కదా, 10 rupees kg, 15 rupees per kg. అలాగే కరెన్సీ నోట్లు అమ్ముతారా? 2 పేపర్లే కదా.
Both are paper, but face value is different because of the guarantee given by whom? RBI. ఏ కరెన్సీ నోట్ మీద అయినా సరే ఏం రాసి ఉంటుంది? ఎప్పుడైనా చూసారా? ఉన్నాయా కరెన్సీ నోట్లు? ఉన్నాయా? 20 రూపీస్ నోట్, 10 రూపీస్ నోట్ ఉందా? ఒరిజినల్ నోట్స్ అన్నా అన్ని డూప్లికేట్ వాడుతున్నారా? నెక్స్ట్ టైం చూడండి, ఐ ప్రామిస్ టు పే ద బేరర్ ద సమ్ ఆఫ్ అని రాసి ఉంటుంది. ఆర్బీఐ గవర్నర్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో మీ సిగ్నేచర్, ప్రాక్టీస్ వెల్ ద సిగ్నేచర్. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత యూర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఆర్బీఐ గవర్నర్, యువర్ సిగ్నేచర్ విల్ కమ్. అప్పుడు పిల్లలు చెప్తారు ఏమని? మా నానమ్మ సిగ్నేచర్, కాకపోతే ఫేక్ నోట్. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, సి లుక్ ఎట్ ఆన్ ఏ కరెన్సీ నోట్ ఏం రాస్తుంది సార్? ఐ ప్రామిస్ టు పే ద బేరర్ సమ్ ఆఫ్ 100 అయితే 100, 50 అయితే 50, 100 అయితే 100, 250 అయితే 250 అని రాస్తుంది. ఆర్బీఐ గవర్నర్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉంది. సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు, మీరు 200 రూపీ నోట్ ఇచ్చారు. మీరంటే వాళ్ళకి తెలుసా ముందే? మన మొహం చూస్తే నమ్మచ్చా కనీసం? We do not know them, they do not know us. But when you give 200 rupee note, why are they accepting that note? మన మీద నమ్మకంతో కాదు, గాంధీ తాత నవ్వుతో కూడా కాదు. ఆ నోట్ మీద ఎవరు రాస్తున్నారు? ఆర్బీఐ గవర్నర్. ఏమని రాస్తుంది? బేరర్. హోటల్లో బేరర్ అంటే ఎవరు? వన్ హూ బ్రింగ్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ as బేరర్. ఇక్కడ బేరర్ అంటే ఎవరు? వన్ హూ ఈజ్ క్యారింగ్ ద నోట్. ఈ నోటుని ఎవరైతే తీసుకొని వస్తున్నారో వాళ్ళని ఏమంటారు? బేరర్. ఆ తీసుకొని వస్తున్న వాళ్ళ తరపున ఎవరు గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు? ఆర్బీఐ గవర్నర్. దట్ ద రీజన్ వై అదర్స్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్. మిమ్మల్ని చూసి మమ్మల్ని చూసి గాంధీ తాత నవ్వుని చూసి కాదు. నో, ఆన్ దట్ నోట్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఈస్ టెల్లింగ్ హూ ఎవర్ బ్రింగ్స్ దిస్ నోట్ టు యూ, అఫీషియల్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ లీగల్ గ్యారంటీ. దట్ ద రీజన్ వై యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ as లీగల్ టెండర్ మనీ. ఎక్కుతుందా? సపోజ్ యూట్యూబ్లో చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఫర్జీ వెబ్ సిరీస్ చూసారా? అమెజాన్ ప్రైమ్ చూడాలి ఒకసారి. సో అశోక్ నగర్లో ఉన్న అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అంతా కలిపి కరెన్సీ నోట్ ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. 275 రూపీస్ నోట్. ఏంటి సార్? 275 రూపీస్ నోట్ ప్రింట్ చేశారు వాళ్ళు. గుర్తుపడతారా జనాలు ఫేక్ కాదని? ఈజీ గుర్తుపడతారు కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? తెలివిగా ప్రింట్ చేయాలి. 500, 200. You can print the currency, dear, but you cannot get the legal guarantee because first RBI, Bharatiya Reserve Bank Note Mudram Private Limited, Mysore. Printing facilities are there, minting facilities are there. 4 places lo unnai. But there first time we validated that note with the security futures, and we ensured that this note is in circulation. RBI knows at this point of time where the note is there. Note lo chip em ledu, కానీ we know the validation because from where it got originated. So ఒకవేళ you are printing currency which is similar to original but not original, then that is called as FICN, fake Indian currency notes. It is similar to the original currency but not the original currency because legal guarantee and legal validation is not done by the RBI. That's why that is called as fake Indian currency notes, FICN. Okay, so we'll discuss types of money also. Near money, dear money, heart money, cold money, hard money, soft money. So all these are types of money only. FDI, FPI, cryptocurrency, CBDC, Bitcoin. So all is a revolution of money only. Regular repeated prelims questions. But previous question that was asked is, in barter system, when exchange will happen? When there is dual coincidence of the needs. Initially there was no trade, there was no barter system. Why, sir? No surplus. Why the need for the money started? Are functions of money also they asked in the exam. So what are the functions of the money? Why do we need money? డబ్బులు ఎందుకు అవసరం మనకి? ఎందుకు అవసరం డియర్? ఏం చేస్తారు డబ్బులతో? డబ్బులు తింటారా? డబ్బులు తింటారా? ఓకే. టు సాటిస్ఫై ద నీడ్స్ we need some goods and services for which exchange is required. Okay,
exchange of goods and services. What else? Money is a medium of exchange. Money is a display of wealth. Money is a storage of wealth. And spot exchange is happening as well as deferred exchange is happening because of the money. Functions of the money. మళ్ళీ ఒకసారి, మనీ ఈజ్ ఏ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. కొనుక్కోవచ్చు, ఏం కొనుక్కోవచ్చు, నచ్చినవి కొనుక్కోవచ్చు. స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్, డెఫర్డ్ ఎక్స్చేంజ్. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్? ఇమీడియట్లీ యూఆర్ బయింగ్ సంథింగ్, దే ఆర్ గివింగ్ సంథింగ్ టు అస్, దట్ ఈస్ స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశారు, వెన్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్? యూ పెయిడ్ మనీ, లేటర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. డెఫర్డ్ ఎక్స్చేంజ్. ముందే ఆన్లైన్ ఆర్డర్ పే చేశారు కదా, తర్వాత ప్రొడక్ట్ వస్తుంది కదా. సో డెఫర్డ్ ఎక్స్చేంజ్. డెఫర్డ్ మీన్స్ లేటర్. Sometimes money is used for spot exchange, immediate buying and selling. Deferred exchange. Payment is done now, exchange will happen later. Second, money is a display of wealth. ఏ పెళ్ళికి వెళ్ళినా సరే అమ్మాయిలంతా దేని గురించి మాట్లాడుకుంటారు పెళ్ళిలో? అబ్బాయిల గురించియా? నో. పెళ్లి కొడుకు బాగున్నాడా బాగాలేడా? సో నో, నాట్ అట్ ఆల్. పెళ్లి కూతురు జ్యువెలరీ బాగుందా లేదా, ఆ మోడల్ బాగుంది కదా, పట్టు చీరలు ఎక్కడున్నాయో ఏమో. సో అంటే ఏంటి? అబ్జర్వ్. అబ్బాయిలు అయితే పెళ్ళికి అలాగే వెళ్ళిపోతారు, బంగారం లేకపోయినా పర్లేదు. ఏ బంగారం లేకుండా పెళ్ళికి వెళ్ళదు. సో ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేటస్ సింబల్ ఇన్ ద ఇండియన్ సొసైటీ. ఎక్కువ బంగారం ఉంటే బంగారానికి వాల్యూ. సో విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ షో ఆఫ్, ఇట్స్ ఎ డిస్ప్లే ఆఫ్ వెల్త్. సో ఎక్కువ ఆస్తుందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఆ రోజు ఆ అకేషన్లో వాట్ ఎవర్ జిల్ జిగేల్ రాని అంటే, సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ద వెల్త్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద వెల్త్. మనీ ఈజ్ ఎ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వెల్త్. వాట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వెల్త్? అమ్మ నాన్న ఏ ఆస్తి మీకు ఇస్తున్నారు? ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు? వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, ఇస్తే ఉంటారా పారిపోతారా అని. కానీ పేరెంట్స్ మీద ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయా? ఏమున్నాయి? ఇల్లు ఉంది, పొలం ఉంది, కారు ఉంది, బిల్డింగ్ ఉంది. కానీ మనకి ఇవ్వాలంటే భయపడుతున్నారు. ఎందుకు భయపడుతున్నారు? డిస్ప్లే ఆఫ్ వెల్త్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ వెల్త్. సో తల్లిదండ్రుల పిల్లలకి ఏం ఆస్తి ఇవ్వాలి? మంచి ఎడ్యుకేషన్, మంచి క్యారెక్టర్ కదా. సో లుక్ ఎట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద మనీ. ఆప్షన్ ఏ, medium of exchange. Just now we said it is used for spot payment, it is used for deferred payment. Spot means immediate, deferred means later. Money is used for display of the wealth. మీ ఫ్యామిలీ అప్పర్ క్లాస్ ఫ్యామిలీయా, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీయా, లోయర్ క్లాస్ ఫ్యామిలీయా, ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? ఇంట్లో ఏ టీవీ ఉంది? 65 inches శాంసంగ్ అంట. ఆన్సర్ వచ్చేసింది. కారు ఉందా? ఏ కారు ఉంది? పక్కింటి వాళ్ళ గురించి అడగట్లేదు, మీ ఇంట్లోనే. సో అంటే ఏంటి? ఏ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు షో టు ద సొసైటీ దట్ దేర్ వెల్త్ ఈజ్ దిస్ మచ్. సో మనీ ఈజ్ ఎ డిస్ప్లే ఆఫ్ వెల్త్. సో అబ్బాయి ఎక్కువ కట్నం తీసుకుంటే ఎక్కువ సోషల్ స్టేటస్. చాలా మంచి అబ్బాయి, ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది సివిల్ సర్వీసెస్లో, కట్నం తీసుకోకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యాడు. సో బాగా వెనుకబడిన ఒక ట్రైబల్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ. సో వాట్ ఈస్ సొసైటీస్ రియాక్షన్? సొసైటీలో ఏమనుకుంటారు? అబ్బాయికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమో అనుకుంటారు. సో ఐ మీన్ లుక్ ఎట్ ద వే వీఆర్ జడ్జింగ్. వీఆర్ జడ్జింగ్ ఏ పర్సన్స్ రెస్పెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డౌరీ దట్ దే ఆర్ టేకింగ్. దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ ఇన్ ద ఇండియన్ సొసైటీ. ఎక్కువ కట్నం తీసుకుంటే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్. కట్నం తీసుకున్నవాడు గాడిద అంట, ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆడగాడిదనా? సో ఇద్దరు గాడిదలే. ఐ మీన్ తీసుకున్న వాళ్ళు, ఇచ్చిన వాళ్ళు. యాంటీ డౌరీ యాక్ట్ 1961 says any amount that is taken above 5,000 rupees, any amount that is taken above 5,000 rupees is a dowry. Punishment is 5 years imprisonment, both for giving and both for taking. అది చట్టం. కానీ మనీ ఈజ్ ఎ డిస్ప్లే ఆఫ్ వెల్త్.
eco status symbol. Look at all our extravagant expenditure in the name of the social welfare or in the name of the social organization. Engagement function, wedding function, birthday function, breakup function, divorce function, whatever, all this. So look at the money that they're spending. Display of wealth, storage of wealth. These are functions of money. So parent పిల్లలకి డబ్బులు ఇస్తే డబ్బులు ఉంటాయా? ఏమి ఇవ్వాలి? Good quality education and skills ఇవ్వాలి. Then they'll acquire the money. She is called as money, definition of money, functions of money, objectives of money, face value of money, real value of money. Slowly we'll try to cover types of money also. Okay, so put the heading money and types of money. Money and types of money. Initially, in hunting and gathering society, there was no need of money. Initially, in hunting and gathering society, there was no need of money as there was no surplus. Then, barter system, not barber, barter. B-A-R-T-E-R, barter system. In this system, goods are exchanged with the goods. Goods are exchanged with the goods when there is dual coincidence of needs. When there is dual coincidence of needs. When there is dual coincidence of needs. Money. The concept of money evolved. Over a period of time. With the emergence of surplus and trade. TRAD. Trade means buying and selling. Money refers to any medium of exchange. It is used for spot exchange, SPOT, spot. It is used for spot exchange as well as deferred exchange. Deferred, D-E-F-E-R-R-E-D, deferred means later. It is used for spot exchange as well as deferred, D-E-F-E-R-R-E-D, deferred means later, deferred exchange. Its objective is for display of wealth as well as storage of wealth. Its objective is for display of wealth as well as storage of wealth.
as well as storage of wealth. Okay, so these are called as functions of money. So one, exchange, display of wealth, storage of wealth, spot payment, as well as deferred payments. Animal money. Animal money. Animal movie. Animal. Initially, cattle and livestock. Cattle, C-A-T-T-L-E. Cattle and livestock was used as, initially, cattle and livestock was used as medium of exchange. Medium of exchange. It was referred as animal money. It was referred as animal money. Okay, so barter system, animal money, token money. Token money. It refers to coins and the notes. Refers to coins and the notes are the symbols announced by king or queen. Announced by king or queen as medium of exchange. As medium of exchange. Legal tender money. Legal tender money. Suppose you have a question adugutunnaru, what is the status of 2000 rupee notes right now, sir? Are the legal tender or not, sir? మీ బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇస్తుంది మీ ఫ్రెండ్, ₹1,00,000, అన్ని 2000 రూపీ నోట్స్. విల్ యూ యాక్సెప్ట్? గిఫ్ట్ కదా, యాక్సెప్ట్ చేయాలి సార్. Status of 2000 rupee note is, it is still a legal tender. It is not allowed for circulation temporarily. అది ఫేక్ కాదు, బ్యాన్ చేయలేదు. It is legal tender only. Not allowed for general circulation among the public. ఏమైనా ఎక్కుతుందా? Old 500 notes, old 1000 rupee notes are no more legal tender. Do you understand the meaning of the word legal tender? So what is the status of 2000 rupee note? It is legal tender, but not allowed for general circulation right now. So old 500 notes, old 1000 notes, no more legal tender. హాస్టల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్ అడుగుతున్నారు, 2000 రూపీ నోట్స్ లీగల్ టెండరా కాదా? నీకేం తెలియదు, నువ్వేం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అంటే మీరు చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్కి. సో స్టేటస్ ఆఫ్ 2000 రూపీ నోట్ ఈస్ లీగల్ టెండర్ ఓన్లీ, బట్ RBI, according to RBI Act 1934, said that at present we are not allowing it for general circulation. Okay? Suppose a question comes, what is the highest legal tender in circulation in India? What is the highest legal tender available in India? 2000. What is the lowest legal tender in circulation? 50 paisa, 1 rupee. Understood? What is the highest legal tender? RBI can print up to 10,000 notes. What is the highest legal tender? Government can mint up to 1000 rupee coin. Hello, sorry. Highest legal tender right now in circulation 500. Highest legal tender available in India 2000. Highest legal tender RBI can print up to notes 10,000. Highest legal tender government can mint coins up to 1000 rupee coin. Lowest legal tender available 1 rupee. Ekkinda? Ektunda? So RBI రిలేటెడ్ టర్మ్స్. సో యూపీఎస్సీలో అడగలేదు, కానీ స్టేట్ సర్వీసెస్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నారు. బ్యాక్ సైడ్, నోట్ బ్యాక్ సైడ్ ఏ ఎంబ్లం ఉంది, ఒక్కోసారి సైజ్ ఎంత, విడ్త్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఏం చేయాలి? అన్ని నోట్స్ ఎగ్జామ్ తీసుకెళ్ళాలి.
సో లేకపోతే ఇన్విజిలేటర్ని అడగాలి, సార్ 500 రూపీ నోట్ ఉందా సార్, క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. UPSC is not interested in this, so they are not asking this. But groups exam they are asking like this only. SSC exams they are asking 200 రూపీ నోట్ లెంత్ ఎంత, విత్ ఎంత, బ్యాక్ సైడ్ ఏ యూనిక్ ఎంబ్లం ఉంది, కలర్స్ కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడుగుతున్నారు. మనకు తెలిసిన కలర్స్ కాదు, ఆర్బీఐ కలర్స్. మనకు తెలిసిన కలర్స్ కాదు, ఆర్బీఐ కలర్స్. సో 2000 రూపీ నోట్ కలర్ ఏంటి? ఆర్బీఐ ప్రకారం మెజెంటా. మన కలర్స్ కాదు, ఆర్బీఐ కలర్స్. 500 రూపీ నోట్ కలర్ ఏంటి? ఏ కలర్లో ఉంటే ఆ కలర్ సార్. అమ్మాయిలు కలర్ఫుల్, సో చెప్పాలి ఏం కలర్. ఆప్షన్సా? ఓల్డ్ స్టోన్ గ్రే. నా కలర్ కాదు, ఐ మీన్ ఆర్బీఐ కలర్. 10 రూపీ నోట్స్, 10 రూపీ నోట్స్ చాక్లెట్ బ్రౌన్. సో విచ్ మీన్స్ RBI is not asking us to find out, but exams లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు. సేఫ్ సైడ్ 2000 నోట్ ఎంబ్లం మీద ఏముండేది? యూనిక్ సింబల్ బ్యాక్ సైడ్ మాంగళ్యాన్. మంగళసూత్రం కాదు, మాంగళ్యాన్. సో మాస్ ఆర్బిటర్ మిషన్, మాంగళ్యాన్ వాజ్ దేర్. 500 రూపీ నోట్ బ్యాక్ సైడ్. నెక్స్ట్ టైం కరెన్సీ నోటు ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓ తాత, ఐ మీన్ గాంధీ తాతతో పాటు బ్యాక్ సైడ్ ఎవరున్నారు ఏంటి, బికాస్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. బట్ UPSC ఈస్ హై లెవెల్, సో దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దిస్. దే ఆర్ సింప్లీ ఆస్కింగ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తెలుసా, రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తెలుసా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తెలుసా. ఓకే, సో రైట్ దేర్. లీగల్ టెండర్ మనీ రాసా? రాయలేదా? నో. లీగల్ టెండర్ మనీ, it refers to currency notes and currency coins. It refers to currency notes and currency coins which are legally guaranteed by central bank. Which are legally guaranteed by central bank. సో ఇంత ముందు అయితే కింగ్ అండ్ క్వీన్, ఇప్పుడైతే సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఓకే, లీగల్ టెండర్ మనీ హ్యాస్ ఫేస్ వాల్యూ, రియల్ వాల్యూ and intrinsic value. And intrinsic, INTRINSIC, intrinsic value. So first, face value. It refers to the exchange value decided by RBI which is mentioned on the currency. అంటే కాయిన్ అవచ్చు, నోట్ అవచ్చు, దాని మీద ఏం రాస్తుంది దాన్ని ఏమన్నారు? ఫేస్ వాల్యూ. అంటే ఫేస్ మీద ఏం రాస్తుంది దాన్ని ఏమన్నారు? ఫేస్ వాల్యూ. రియల్ వాల్యూ, it refers to number of goods that can be purchased number of goods that can be purchased for the money at existing market price. Okay, I repeat, it refers to the number of goods that can be purchased for the money at existing market prices. That is called as real value. Intrinsic value.
I-N-T-R-I-N-S-I-C. Intrinsic value. It refers to expenditure incurred by central bank. Expenditure incurred by central bank. Expenditure incurred by central bank for printing or minting currency. For printing or minting currency. For printing or minting currency. So look at, logically, face value will be more than intrinsic value, or intrinsic value will be more than face value? Face value is generally higher than intrinsic value, but some case of coins, the metal that is used in the coin is more than the value that is mentioned in the coin, 1 rupee coin. So generally, normally in case of currency, face value is higher than intrinsic value. Okay, so I said two statements. Face value is constant or real value is constant? Face value is constant, but real value keeps on changing because prices keep on changing. So in case of inflation, what happens to face value? No change. But what happens to real value? Decreases. So decrease in the purchasing power of the money, decrease in the real value of the money only is called as inflation. Example lo konjam tip adugutunnaru. Em adugutunnaru? If the real value of money is increasing, economy is said to be in. Chinchi ఆలోచన చెప్పండి. If the real value of money is increasing, means purchasing capacity of money is increasing, then economy is said to be in deflation. Economy is said to be in deflation or inflation. Inflation కి ఆపోజిట్ అడుగుతున్నారు. ఇన్ఫ్లేషన్ లో రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఏంటి? పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. కెన్ వి సే దట్? సో వాట్ ఈస్ డిఫ్లేషన్? ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్? ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ లో రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ తగ్గుతుంది అంటే ఏంటి? పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారు? ఇఫ్ రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ఎకానమీ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఇన్. ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమైనా ఎక్కుతుందా? మార్చి అయ్యే పదాలు ముందు వెనక ముందు అడుగుతున్నారు అంతే. నౌ కెన్ ఫేస్ వాల్యూ చేంజ్? ఎస్, వెన్ ఎవర్ ఆర్బీ వాంట్స్ టు చేంజ్ ఇట్ కెన్ చేంజ్. ఆర్బీకి ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది సార్? There is one difference. So one word is used by central bank, seigniorage. Seigniorage refers to profit made by central bank because of difference between face value and intrinsic value. So face value 500 అని రాస్తుంది, intrinsic value 300 rupees. 300 rupees కదా, 3 rupees or 4 rupees or 5 rupees. The difference is profit for whom? Central bank. దాన్ని ఏమన్నారు? Seigniorage. Okay? Note, N-O-T, note. Generally, face value is constant. Generally, face value is constant while real value keeps on changing. While real value keeps on changing. As prices are not constant. As prices are not constant. Then seigniorage. S-E-I-G-N-O-R-A-G. Seigniorage. S-E-I-G-N-O-R-A-G. Seigniorage. It refers to profit made by central bank. It refers to profit made by central bank through printing of money. Through
printing of money due to difference between face value and intrinsic value. Due to difference between face value and intrinsic value. Okay. So just to summarize what all we covered, we completed unemployment, then demographic dividend, then we covered something called money, evolution of money, barter system, legal tender money, animal money, token money. ఇంకా చాలా types of money ఉన్నాయి. Near money, dear money, hard money, cold money, hard money, soft money, Shiva money, Chandra money. So different types of money is there. Probably tomorrow we'll try to cover types of money. Okay, thank you.